Yamakadai kuteerera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulian TV apo patinokupai ma-updates now nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo munyika yekwedu. Nhasi ndadzoka zvekare ndiri kuona respondi kana kuti mhinduro iri kubva kune chikwata chinofamba naDr. Kuda kwashe Tagwirei. Mhinduro ichi chiri kuendawo kune chikwata chinyowani chana Tungwarara icho chinova chafunga kugadzira ukama hwakanaka nemukomana unonzi Rutendo matinyarare. Rutendo anga ari kunetsa nguva zhinji achitaura kuti ndakashandiswa mahara inini ndiri kudawo mari yangu. Ndiri kuona kuti vanhu vazhinji havasi kufara nekuda kwechiitiko ichochi ende zvinova zvinhu zvakonzeresa kuti Tagwirei nechikwata chake vaunganidze mhinduro vakwanise kunge vachipindura. Ndo patiri kutika zvibhakera zvinenge zvatotanga izvozvo. Saka regedza tione kuti vaTagwirei vari kumboti kudii nechikwata chavo ichochichi, right? Mouthpiece yavo yatiwoziva tese inonzi Tagwirei kandishaya ndiye ari kupindura izvozvi zvanditi. Saka tikangoona kuti iwewe family unoona pavanoitika hondo dzemamhuri kuona mhuri yakanhingi yakutaura totoziva kuti mhuri yanhingi yapindura kuti zvakati. This is the same situation here. Ari kuti zvoni I may be lost because not everything is known. Once Ruru collects the vehicle, will the insults he made against the president of the Republic of Zimbabwe then be dissolved? One may ask, by giving him a car, are we saying you have insulted enough? You may stop now. Job well done. Your insults need fast and more reliable transport to travel faster. Insults to the highest office are a currency to buy luxury. My understanding is that if somebody insults leadership, then as a returnee or prodigal son, the first step is to apologize. At first, I thought he had an issue with Kuda kwashe Tagwirei as he claimed. So why did he end up insulting President ED, the First Lady, the First Family, and other ZANU-PF leaders? Well, he is lucky to be the first individual to receive a gift for undermining the president. Others ended up in police cells. Is he going to unspeak what he spoke? I thought we all in the party believed that President ED has done so well that he deserves a term extension to complete projects. Ruru thinks otherwise. Will the car change him? So Geza deserved a car as well. So did Knox and Nyoka Emabunu deserves a car also? Ndo mamwe mashoko ari panapa tiri kunzwa vedu ari kutaurwa na Tagwirei kandishaya achipindura inozati imhinduro vakomana vanenge vakusangana manje vaita vakomana vechidiki. I understand kuti Rutendo ane zvake zvaataurawo achipindurawo panyaya iyoyi, but ndiri kuziva kuti bitterness ine kwayakananga. Handisi kuda kunyeberai, and some people vari kutry kueducate this kandishaya guy vachitizoni it means that the giver knows that Rutendo is holding weapons of mass destruction. That's why there is this arrangement of de-escalation. Vikanzi ngwarire zvenyu wakomana nekuti munhu wacho haasi munhu wechibalance. Ndiri kuona kuti zvoni uyu ari kuprotecta wake nekuti kubuda kwatoita mota ikokoko kutori kuexposwa kuri kuitwa Tagwirei kunzi kana muchinge mashanda nevana bhadharai vana, kana muchinge mawirirana maita maagreements enyu, mabusiness transactions enyu, itai zvinhu zvinopera, because zvaakusvika pakutukisa nevanhu vasina yavanenge vatadza nekuti munhu anenge achida kutraya kuda kunoningira, because at the end of the day ndiwo maitikira zvinoita. Mukana munhu aronya kutaura sanzi uyu ari kumbonyatsodei, problem yake ndei. That is the reason why vari kudedzera a round table meeting kuti aiwa ngatiningira, but these other guys havana mari. Mumwe munhu ari kungowana airtime yekungoti data bundles every month every day yekuti anenge ari online achirumbidza zvinhu zvaasiri kunzwisisa achitraya kuda unoti okay saka ninga akadhakwa vari kudai so, but vaona kuti hazvisi kushanda zvekutenga to airtime uchipa varakashi. So varakashi ivavo ndo vaa confused, ndo vaa bitter, ndo vaa kurwadziwa this gesture yaitwa na Tungwarara. Ende ndiri kuona kuti vanhu vazhinji vakutanga kurumbidza Tungwarara kudarikira Tagwirei nekuti vari kuti Tagwirei anenge akadhibhadhibhawo. And ndiri kuona kuti pane vari kuti a wrong president is being set, but is this not what comes with politics when it revolves around money and rewards being the lead political game changer? Ideology and all other
process is normal to it. For by the way, chinozoitika chandakaona hama dzangu ndechekuti politics vanhu vanotambidzana mare. Musanboshwe makanyebera kune vamwe vakabvira kare vachipopota vachipisa vachiita sei vachiita zvakasiyana siyana, but chitarisai zvakazoinoita at the end of the day munhu anozongonzi ayo uyo ari kutaurisa ari kuda mari vopanana behind closed doors. But people like ana Rutendo kutomudeedza for the meeting yacho it's not that easy because anokudza kuti handipo. Saka uyo anobva kuti ayo kuti nini titoreiza nyaya iyi nditogara ndataura nemunhu uyu kwayo rekedza ndifane ndabudisa something kuti aone kuti ndiri serious about the meeting. Maleaders mamwe amunoona handichedi kutaura mazita, vanhu vakawanda vakapuwa mari, vanhu vakawanda izvo vari kugara dzimba dzekutengerwa nenyaya dzepolitics idzodzi. Vamwe vari kutodriva dzimotikari, vamwe vanavo vakatoenda kuzvikoro upfume, vamwe vari kutorana mabusinesses ekugurirwa ekati kunzi iyo kuti iyo nyaya inyararwe. Is better kuti ugara waita sei wanyarara. But muri Zimbabwe ndiri kuona futi pa the same issue iyo iyi handiti iri kutaurwa ne this guy achitanga Rutendo. Ndikuona kuti Rutendo wacho ari kubva atopindura and Rutendo is not lazy when it comes to nyaya idzodzizi. Ini hangu Rutendo ndakabvira kudhara ndichingomuziva because munhu wekuti akatanga kuto-opposa kubva pamadays ana Mugabe aitongopopotera Mugabe. Mugabe this mudhara ari kuzorasika pakati, mudhara ari kuzodai so. Saka patinoona kutanga kunetsana ne these guys atimbovhunduke kuti azotanga kunhikirikana zvatanga sei papa, because we know kuti iyeka munhu akagara kubvira kare atongotadza kunzwisisana nechikwata icho chichi, nekuti apa akutaura kuti iwo murungu wako iwo zvaanoita iwo zvekusabhadhara izvo ndo obvious zvinenge zvisingadi kuzonzwikwa nethis Kandishaya guy, because tinoda kutarisa zvakutaura Kandishaya mota yaari kutodrive izveso his recent car I think ndo mota yakatopedzera kutengerwa yacho yakatengwa naTagwirei. Hazvisimbori zvekunyeberana kana kuti kumbotendererana kuita sei. Saka ipapo ndo paari kupindura kuti iwe taurai. First, let me straighten out the record. Dr. Tungwarara, in the interest of reconciliation, approached me and said that for someone who had done so much work for the country and the party, there was a need for us to dialogue and re-engage in the same way that our government has re-engaged with white colonizers who killed thousands of our people, Western countries that sanctioned us and killed millions of our people, and the opposition that called for sanctions. He also acknowledged that people like your boss Tagwirei failed to honor their mandate to pay me for the work they were mandated by the president to get me and then they to compensate me. To this day, I still owe lawyers in South Africa for a job I did for the nation and finished because Kuda did not settle his debts. Dr. Tungwarara then offered a car as a token of his appreciation for the work I have done for this country and ZANU-PF, and invited me for a round-table discussion. He then also asked me to de-escalate. Let me remind you that ZANU-PF and government have given the same cars to the opposition and to the people who had criticized the president even more than me, but who has not done even 1% of what I have done for President Mnangagwa's government and this country. Who in Zimbabwe do you believe he has done the same amount of work as I did in fighting and removing sanctions to create the economic climate that we are now operating in? Who do you believe sacrificed more in the last 8 years? More did you even thank me or reward me for doing such great work? For the Second Republic or this government, for you to now talk about punishing me and jailing me, who in their mind thinks of jailing someone who has saved this nation from civil strife and economic hardships which you did not compensate me for, leaving me to carry a financial debt? My brother, I have my own cars, so in as much as I appreciate what Dr. Tungwarara has done for me, I can survive without a handout of a car. It is because of this generous gesture by Dr. Tungwarara that I am escalating in the spirit of ensuring unity rather than division. But now you want to demean me for doing that. Do you take it for granted because I have conviction in my case? And if you and your boss feel that you would rather we fight than have peace, then we can re-escalate. What annoys me about people like you is that you re-engaged whites who hate
you sanctioned our nation and sabotaged ZANU-PF, but you cannot accept someone reconciling with me who saved this country more than most. Then let us continue to fight if you want. The person owed an apology here is me. I fought for this country when it was unfashionable. I was ostracized by global wide corporations. What were my claims and cancelled by media for standing with Zimbabwe when everyone was meant to hate it? Instead of being rewarded as promised, I was ridiculed and insulted that I never removed sanctions, and worse still, I was left with legal debt. Even you take shots at me as if we are at the same level. It was me then sent to speak to the ANC and to convince them to support our fight against sanctions. It was me they asked to try and prevent Zimbabwean ZEP holders from being ejected from South Africa. Me again, who they asked to ask the ANC to stop talking to the opposition and to accept the 2023 Zimbabwean elections because the opposition was benefiting from sanctions that were rigging elections. And it was me they sent to help President Kagame deal with negative sentiment around him in 2025, and me who began telling the good Zimbabwe story that he is us all now appreciating the great work that our president has done. But I was not rewarded. I was not rewarded while people like you and others who did less work were rewarded with cars, money and positions based on a booming economy that came from the nation now being free of sanctions. And now I must apologize for giving constructive criticism of the head of the state to try and avert the divisions, features and instability coming from this bill. But before you talk about me apologizing, did you compensate me for the work I did for this nation that has made the country more manageable? Did you apologize for not recognizing my work and for benefiting from it without paying the debts that tied me down from that fight? As son teachers in the art of war, effective discipline and rewards are two sides of the same coin. You cannot discipline without rewarding good deeds that came first. But there is this good part yandatozofarira panyaya iyoyi, because pane dzimwe nyaya dzekuti vanhu vakatanga kunyondorana kudai, so that is the reason why ndichidzifarira manje, because ndenda kutonzwa kuti pakubuda nyaya panapa handiti. So pari kuti me again who they asked to ask the ANC to stop talking to the opposition and to accept the 2023 Zimbabwean election results because the opposition was benefiting from sanctions that were rigging elections. Line iro rakakura iroro, I'm telling you, line iro rakakura rataurwa nemukomano. Iye ndiye akatononegotiata neANC. Uri kuona kuti paipa peteta kuti muchitaura nevanhu kana kuti vanhu vachinetsana paipa endai munoisa nzeve munzwe kuti chiri kumbotaurwa panapa chimbori chiiko. Mukomana ndiye pakatoitwa dhiri pakatonyengererwa ANC. Saka takufanira kudzokera kunodhila neANC yacho. Vatiudze kuti ko imimi manga makunyengererwa kuti zvakafamba sei apa kuti mutaurwe nemi pakuda kuchinzwisiswa ipapo. Azvichanakidze izvi, azvichavaraidze zvinhu izvi. Tauda kuziva kuti zvakafamba sei. Because imimi mabvumu makadhiri, mabvumu maonera zvese makati aiwa bo asitombori kana pressure. Ramaphosa paabudikira ende he was the first person kutosvika itonzi ari kuti anosupporta that inauguration. Handiti even though anga asiri supposed kunga achita izvozvo because SADC yanga yatochibuka chidhiri yanga yaramba kare. But Rutendo ndiye akanonegotiata. You know, one thing chandofarira pazvinhu izvi ndechekuti tinge takambozvitaura kuti aiwa but inenge yagurwa yapuwa something ANC pane zvaitika apa. Vanhu vangozvignomononga zvisina nebasa rese. Pada kuchiongororwa fight iyi yaita kuti tidzidze zvinhu zvakawanda. Vakomana vakabatsirana nekuti ibvume results ese anga atodedzerwa ingo accepta kuti my elections anga right. SADC yanga atoona zvinhu, but he is the same guy. Pandozobuda pepeta kutaura kuti uyu anopenga futi at the end of the day mungwarire vanhu vamwe chete ava kuno kubudikira chimwe chimunhu from ZANU chisingazivi kuti zvinhu zvakafamba sei, chii chakazoita kuti zvinhu zvifambe zviende kumberi. Because vazompa mota vazodai so iyo imota iyoyi kai
yaita kuti tidzidze zvakawanda senyika. Mota iyoyi yaita kuti tizive nyaya dzimwe dzekuti dai pasina kutobuda nyaya dzekuti vanetserana mota iyoyi andizive kuti taizodzinzwira kupi yange yachingopera yakadaro mungonzwa kuti kune zvinhu zvakazi vanhu vanga vachinetsana, but I'm glad kuti inini tinenge tiripo tichidziteerera nyaya idzodzidzi tiite zvekutamba man. Anyways, regedza tisangane pane nyaya inotevera, but imimi kana muchinge mune something to say, I think kuti this is the right time yekuti munge muchita se muchitaurawo maonero enyu enyaya iyoyi. Inini ndatodzidza zvakawanda panyaya idzodzidzi, ndati muchaona nyaya hopu vachinetsana kudai so tinenge tichiteerera vachikandirana matombo. Wakamboona panonetsana even kana mukadzi nemurume ndopanotaurwa chokwadi chimwe chese. Wakamboona vana panonetsana even vanhu kana zvidhakwanya zvekubhawa unotoona kuti kana panga pane tumwe grudge kana pane zvimwe zvinhu zvakaitika chero mbavha chadzikanetsana kunetsana chako cheko unotozotanga kutozonzwa kuti yakakubira chaicho ndeipi apo, nekuti pane paunonzi iwo wakazondivhara zvinhu zvotakabakwa nhingi wotobvaza kuti right nyaya dzedza dzakubuda vanhu vanotanga kufumburana vega. Aiwa, this time tiri kuti vari kurangurana. Let's meet pane imwe nyaya inoteera kune vanga vachangoona vachingosvika pana very first time yenyu ndo pa Kulian TV. Please kana usati wasubscribe, do the right thing, subscribe tiite kuti zvinhu zviende kumberi. Handiti kuwanda kwenyu the more you support is the more patinowana simba rekuramba tichikupa nyaya dzacho dzinenge dzichiitika.